Maybe we will begin with one or two questions if you have. 질문 한두 가지 받고 오후 세션 시작하겠습니다. 네? The lady is asking what kind of question. Anything. 네, 어떤 것도 괜찮습니다. Behind you. 이게 오후 강의에서 말씀하실 내용일지도 모르겠는데 아까 닝제가 가장 최고의 마음이다 이렇게 설명하셨거든요. 그래서 그게 저희가 자비라고 한국말로 생각했던 의미하고 많이 다른 것 같아요. 그래서 그 최고의 마음이라는 게 도대체 어떤 걸까라는 의문이 생겼습니다. I think it will be taught at the afternoon session, but the word Ningje, you explained that it's the most supreme kind of mind state. I was a bit curious because it had a lot of different connotations with the word compassion in Korea, which is chabi. So I'm curious about what this most supreme state of mind is. Okay. This is going to be, I think, probably, this will take probably the whole afternoon. We are going to take. 이게 아마 오후 가르침을 다 포함하게 될 것 같습니다. After all, this is Avalokiteshvara Dharani, and Avalokiteshvara is embodiment of compassion. 이게 이제 관세음보살님의 대다란이인데 관세음보살님 자체가 대비심이기 때문에 그 내용들을 아마 오후에 다루게 될 겁니다. 이거 누가 좀 Yes. 저기 이 스태프분이 이거 좀 도와주세요. 제가 왔다 갔다 할 수가 없어가지고. Press the button that says mute. Yes. And you have to have the green light on. I think Yeah, sorry. Earlier, you were talking about deconstruction. The mind wants to deconstruct, and how the heart is more willing to just kind of go with the emotional aspect. In relation to the deconstruction, how can you protect yourself against falling into nihilism? 오전 법문 중에 그 해체하고자 하는 그런 마음에 대해서 말씀을 주셨는데 이 머리는 논리적으로 해체하는 거를 선호하고 뭐 가슴은 감정을 더 따른다 이렇게 표현하셨는데 이 마음이 이런 해체하는 사고 방식에 의해서 허무주의에 빠지는 것을 어떻게 방지할 수 있습니까? And this is an important question, especially in the when we talk about shunyata. Important question and quite difficult subject. This one. 이게 굉장히 중요한 질문이고 특히 이제 공성에 대해서 논할 때 그러한데 꽤 어려운 주제이기도 합니다. I hate to bring this up again and again, but I think this will help you. I hate to quote him, this one person. 이게 계속 반복해서 제가 이런 말씀을 드리는 게 조금 그렇지만. Well, I don't know whether I should even say I hate, because in a way also I kind of like him, this man. 이 특정 분의 말씀을 제가 반복해서 인용을 많이 하는데 어떤 면에서는 이분을 제가 좀 좋아하기도 합니다. His name is Osho. 오쇼 라즈니 씨.
입니다. He said, Buddhist no is a very special no. Because in the Buddhist no, there is 100 yes. 그래서 이분이 뭐라고 말씀하셨냐면 불교의 no, 그러니까 아니다, 부정사, 그러니까 아니다라는 말 속에는 100개의 yes, 그렇다의 긍정이 포함되어 있기 때문입니다. You know the Heart Sutra that's translated into Korean? Actually, this is important. We should discuss this. When we say no eyes, what is the word no in Korean? 이거 굉장히 중요한데 반야심경에서 무안 할 때 눈이 없다잖아요. 없다. 무? 무 is Chinese. 없다 is Korean. 없다. 없다. What does that mean? It doesn't exist. It doesn't exist. Yeah, it's a very difficult. You see the word, the Tibetan word 똥니, 똥파니, or me. Me is a short form, but me is actually more dangerous. 똥니 is quite okay. Shunyata. How do you translate shunyata into Korean? 공성. Okay, again, now in Kungsang, does it have the connotation of both yes and no together? 공 is empty. 성 is a characteristic. Yes, that helps a little bit, that characteristic part. 그러니까 티베터로는 이게 똥리라는 표현인데 뭐 티베터로 매라고 표현하는 표현도 있지만 매는 조금 더 위험하고 똥리에는 긍정과 부정이 동시에 존재하는 그런 뉘앙스가 있습니다. 그래서 한국말로는 이걸 어떻게 표현하나요? 그래서 공성이라고 말씀드리니까 거기에 그러면 뭔가 이 속성이 있다라는 그런 뉘앙스가 있느냐 질문을 주셨고 그래서 공이 비어 있다, 성이 특성을 말할 때 성이라고 표현한다 했더니 그거는 그렇게 얘기하면 좀 덜 헷갈리겠다 이렇게 말씀하셨습니다. So, okay, the short answer is when we talk about deconstruction, even the deconstruction itself need to be deconstructed. 그래서 우리가 그 무언가를 해체한다고 얘기를 할 때는 사실은 그 해체하고 있는 그 자체도 사실은 해체를 해야 됩니다. So this is why we always say Tawatamji Pangvichar Kodamdela Chasalo to Gautama Buddha I prostrate, the one who has no view. Yeah, viewless view. You can say that. 그래서 말씀하시기를 견해가 없는 견해를 가지신 고따마께 예경드리나이다 이렇게 표현하는 겁니다. So when so it's kind of the word me, migme, name, jeme, you know this, no eyes, no. That really the word no, that really need to be explained. 그래서 티베터로 할 때는 뭐 매라고 할 때 눈이 없다 할 때 그 매를 쓰는데 이 매라는 그 없다라는 표현은 사실 굉장히 설명이 필요한 용어라고 볼 수 있습니다. So when you are reading the Heart Sutra for the student, you have to pay extra attention to, you know, when we read the Heart Sutra, there's a four angle to look at it. Zoom, zuk tongpa, tongpani zuzu, zureje tongpani shema, tongpani reje zushema, you know. Form is emptiness. Okay, let's assume that we understand. The second one, emptiness is form. Now that we need to pay extra attention because this then saves you from nihilism. 그래서 여러분들이 반야신경을 보실 때 네 가지 관점이 나오는데 이걸 잘 이해할 필요가 있습니다. 그래서 색즉시공이 첫 번째로 나오는데 그거는 뭐 저희가 대략적으로 이해한다고 가정을 하고 그 다음에 나오는 게 이제 공즉시색인데 이것이 굉장히 여러분들 주의가 필요한 그런 관점입니다. 그래서 이것이 여러분들이 허무주의에 빠지지 않는 걸 방지해 주게 되는 겁니다. So non-existence, the idea of non-existence should not be that it once existed before and it does not exist anymore. It should not be that. 그래서 여기에서 말하는 비존재라는 게 한때는 존재했다가 이제는 더 이상 존재하지 않아서 사라졌다라는 의미로 받아들여져서는 안 됩니다. You know, I need to share this with you. This is kind of important.
This is why, you know, if you talk to a Madhya Mikan, actually all the Mahayana scholars and accomplished being, if you tell them things arise from cause and condition, okay? Things arise from cause and condition. For a Mahayana expert, practitioner and a scholar, especially practitioner, in his or her ear, it is equal to nothing arised. You know what I mean? This is very interesting, this one. 이거 굉장히 중요한 부분이라서 제가 여러분들과 나누고 싶은 부분인데, 중간론자 혹은 뭐 대승 전반을 다 아울러서 교학을 공부하신 분들이나 성취하신 분들에게 대상이나 존재는 원인과 조건에 연하여 일어난다라고 말씀을 드리면, 그런 수행자나 학자들, 특히 수행을 깊이 하신 분들은 그분들의 귀에는 아무것도 일어난 일이 없다라고 들리게 됩니다. Yeah. Dependent arising equal to non-arising. 그래서 연기에 의해서 일어난다라고 얘기할 때 그거는 일어난 바가 없다라고 얘기하는 것처럼 들으신다는 겁니다. We use these two phrases, these two statements, alternate. You know, we change these words for different purpose. For different purpose. 그래서 우리가 다른 목적을 가지고 이 양쪽의 표현을 번갈아 가면서 쓰는 겁니다. Okay, for you can sort of roughly say, dependent arising is more like a Cinderella. No arising is more to the direct. 그래서 여러분들에게 연하여 일어난다라고 얘기하는 건 거칠게 얘기하면 오전에 말씀드린 신데렐라 가르침에 조금 가까운 거고, 그렇지 않고 일어난 바가 없다라고 얘기하는 거는 조금 더 요의에 가까운 거다. 예. 직접적인 가르침이다. 이렇게 이해하시면 됩니다. See, this morning, as you walk in, if I'm sitting on this one, if I'm sitting on this, throne has been arisen. 그래서 오전에 제가 여기에 걸어 들어와서 이 법좌 위에 앉았을 때 비로소 법좌라는 것이 일어난 겁니다. But now, because this is all here and I'm using it as this, table has arisen. The same thing. 근데 똑같은 상을 놓고 제가 꽃병도 놓고 이렇게 경전도 올려놓고 사용을 하니까 책상이라는 것이 일어났죠. So the Buddhists think like this: when the cause and conditions are all put together, then something not miraculously, illusorily appears, and then and the problem is thinking that is real. 그래서 불교에서는 인연과 조건들이 모여서 적절하게 만나면 어떤 환영과 같은 현상이 일어난다라는 거죠. 하지만 이 환영과 같은 현상이 실체가 있다라고 생각하는 데서 문제가 생기는 겁니다. If it is really arising, okay, remember I said dependent arising is equal to non-arising. Now, if it is really arising, then this throne has to come out from my butt. Can you understand? Why? Because if my butt was not on this, you will never think this is a throne. The fact that I'm sitting on it also helps you to have this phenomenon. Ah, that's a throne. Very strange throne, they will think. 자, 그래서 실제로 뭔가 실제로 일어난다고 한다면, 그런 가정을 갖는다면, 예를 들면 이 탁상 위에 제가 앉아 있다면 이 탁상에 앉음으로 해서 제가 이 탁상이 법좌가 된 것이죠. 사실 법좌가 진짜 일어난다고 한다면 제 엉덩이에서 법좌가 사실은 튀어나와야 됩니다.
여러분들 이해가 되세요? Okay, so we will now talk up. You finished? Yeah. Yes. Okay, so now we will Yeah. talk about the first element, the first character of this dharani. 그래서 여러분 오전에 말씀드린 그 이 대다란이의 첫 번째 속성에 대해서 형모에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. I will use the English word compassion just because I don't have a short word at the moment. 그래서 지금 따로 이렇게 짧은 단어가 없기 때문에 영어로 그냥 컴패션이라고 표현을 하도록 하겠습니다. So okay. First one is okay. So there's three aspects here. Three aspects of compassion. 예, 자비의 세 가지 측면에 대해서 말씀을 드리겠습니다. The first one is common compassion. 첫 번째는 공통적으로 보편적으로 갖는 자비심입니다. Yeah. Most probably, what we usually talk about compassion. 우리가 흔히 자비라는 표현을 쓸 때 말하는 것과 비슷한 의미일 겁니다. And that works like this. You look at somebody who is, who's in pain, who's suffering. 네, 고통을 받고 있는 누군가를 본다고 가정을 해보죠. And we are talking about suffering, like like things like I don't know, death, old age, sickness. 그러니까 여기서 말하는 고통이라는 거는 뭐 실제로 눈에 가시적으로 보이는 거, 병들고 늙고 뭐 죽고 이런 것들을 말씀드리는 겁니다. People who have no money, no power. 돈이나 힘이 없고 이런 사람들. And then basically having an empathy. 그리고 그런 사람들에게 공감을 하는 그런 마음입니다. Okay, so that's easy to understand. 그거는 쉽게 이해가 되시죠? I think, yeah, we can discuss this if you want to clarify more later. 좀 더 명확하게 하고 싶으시면 좀 이따가 논의를 좀 더 해도 될 것 같습니다. Now the second one is exclusive Buddhist. 두 번째는 불교에게만 있는 자비의 마음입니다. And the third one is exclusive Mahayanist. 그리고 세 번째는 대승불교에만 있는 겁니다. And you need all three. Until you have this all three, it is not Mahakaruna. 그래서 여러분들 이 세 가지를 다 갖추어야 되고 이 세 가지를 다 갖기 전에는 마하카루나 대자대비심이라고 얘기하지 않습니다. Okay. Let me just go through the whole three first. 일단 그 세 가지를 한번 쭉 설명을 드리겠습니다. The second compassion, so-called compassion. Okay, I'm using the word compassion reluctantly here. 이게 좀 뭐 원치는 않지만 그 compassion이라는 영어 단어를 사용하도록 하겠습니다. Second compassion is knowing everything is impermanent. 두 번째 자비는 모든 것이 무상하다, 변화하는 것이다라는 것을 아는 마음입니다. Everything is subject of time. 모든 것이 시간의 속박을 받는 것이죠. That everything is compounded phenomena. 모든 것이 합성된 현상이다라는 것이죠. Can you tell the difference? The first one has that. Since we are in the world, digital world, when you send messages, you have emoji, right? Emotions, right? Yes. First one have, you can have tears and all of that. Oh, all that. The second one, you can't really have it. Emoji,
no emoji for the second compassion. Can't 네. design that. 네, 여러분들 좀 이게 그 차이가 구분이 되시는지 모르겠습니다. 그러니까 첫 번째 그 자비는 뭐 우리가 이제 SNS를 통해서 이렇게 뭐 메시지를 주고받을 때 예를 들면 이모티콘을 쓰잖아요. 거기에 이렇게 눈물이 이렇게 쭈룩 흐르고 있잖아요. 그런 게 이제 첫 번째 자비심이라면 두 번째 자비심은 그렇게 표현하기 좀 어려운 면이 있죠. 이모티콘으로 상상해 보시면 무상을 어떻게 상상하시겠습니까? 이게 조금 어렵죠. Basically, knowing everything is subject of time, and everything is caused and conditioned. 그래서 두 번째는 그 무상, 그러니까 시간의 속박을 받는다. 모든 현상과 모든 존재들은 시간에 의해서 구애를 받고, 두 번째는 원인과 조건에 의해서 영향을 받는다라는 겁니다. Okay, so you and me, people like you and me, we will go to a funeral and say, "Oh, so sad. The grandfather died, or the child died." You understand? You and I. 우리는 이렇게 장례식 가서 참 슬프다, 애도합니다. 이게 할아버지 돌아가셨네요, 또는 뭐 손자가 돌아가셨네요, 이렇게 얘기를 하죠. You and I will not go to a wedding or a birthday party and say, "Oh, how sad." You and I won't think. 근데 우리가 결혼식이나 뭐 그 생일 축하 파티에 가가지고 너무 슬픈 일인데요, 뭐 이렇게 얘기하진 않잖아요. Even if we do that, they might beat you up. 만약 그렇게 하면 한 대 얻어 맞을지도 모르죠. What kind of person is this? You know, we are having this party and you know, like happy and merry, and then here's somebody who is like brooding and you know, like moody. What's this? 거기 가서 다 축하하고 즐거워하고 기뻐하는 분위기인데 가갖고 우울하게 이렇게 죽상을 하고 있으면 뭐야 이거, 이렇게 얘기를 하겠죠. But a practitioner, including the arhats, when they go to whether it's a funeral or a wedding, they see that the game of cause and condition is happening. The change is happening every minute, every second. And that's like, I don't know how to, basically knowing the change and the dependency, like the whole wedding stuff, whole birthday stuff, whole everything, celebration is a phenomena of dependent phenomena. You know what is dependent? Dependent is the opposite of independent, meaning it's terrible. It's the saddest thing, isn't it? You are dependent. You are a slave. You are out of control. You are not your own boss. 오케이. 그래서 수행자들, 특히 뭐 아라한도 여기에는 포함이 됩니다. 이분들은 결혼식장에 가든 장례식장에 가든 모든 것이 인연 조건의 나타남으로 보이는 겁니다. 그래서 무상하고 변화가 시시각각 일어나고 있다라는 것을 아는 것이죠. 그래서 변화를 알고 의존하고 있다라는 것, 무언가에서 의존하고 있다라는 것을 알기 때문에 이 결혼, 뭐 축하, 파티 이런 것이 다 연하여 생기는 것이라는 것을 보고 있어서 이건 굉장히 사실은 어떻게 보면 굉장히 슬픈 겁니다. 의존한다라는 거, 의지한다라는 거는 사실은 독립적이다라고의 반대말이잖아요. 의존하고 있다라는 것은 우리가 노예가 된 것이고 우리의 통제 밖에 있다라는 얘기고 우리가 사장이 아니라 부림을 받는 입장이 된다라는 얘기입니다. Hypothetically speaking, what I'm saying is that Arhat may send a condolence card to a funeral and a wedding equally. 그래서 이게 뭐 가정에서 얘기하는 거지만 아라한 같으면 장례식과 결혼식장에 똑같이 애도의 카드를 보낼 겁니다. Or somebody's dead. You know, the Arhat. Somebody's dead. Oh, somebody's dead. Next door, somebody's being born. Okay, giving birth. Oh, wow. Oh, my God.
arrival to this world, this dependent world. for the arahata, both are equal cause of bad mood. 그래서 아라는 누군가가 돌아가시면 거기에 대해서도 저런. 근데 옆집에서 누가 새로 태어났다 그래도 아유 저런. 이 험한 세상에 태어나다니, 이 의지하고 의존하는 이 세상에 태어나다니 하면서 우울 모드로 빠지는 원인이 되는 겁니다. Okay. Now the third compassion is exclusive Mahayana. 그 세 번째 자비는 대승불교에게만 있는 자비심입니다. That compassion is what we call mikba mebi nyingje, meaning, you know, the first compassion is towards those who are having pain. Remember, the second compassion is towards, you know, impermanence and dependent on cause and conditions, but not knowing that. The third one is basically all illusory phenomena. 그래서 세 번째 그 자비심은 무연대비심이라고 표현하기도 하는데, 그 자비심은 고통을 받는 분들이 대상이 되는 것이고, 두 번째는 무상의 대상, 그러니까 인연 조건 하에 있는 자들이 자비의 대상이 되는 거고, 세 번째는 일체 모든 환영과 같은 현상을 다 자비롭게 보는 마음입니다. To complete all these three, only the Buddha has. 이 세 가지 자비를 완벽하게 다 갖추고 계신 분은 부처님밖에 없으십니다. Even for, you know, because even the 10th Bhumi Bodhisattva is the object of the third compassion. 그래서 심지어는 십지보살조차도 부처님의 세 번째 자비심의 대상이 됩니다. Because they have not understood everything as illusion, as complete as the Buddha himself. 왜냐하면 십지보살님들조차도 부처님처럼 일체 모든 현상은 환영과 같다, 환영이다라는 것을 완벽하게는 이해를 못했기 때문입니다. Okay, so I was talking to you, and I think maybe I'll open to the question, but I was talking just before the lunch about, you know, political correctness and guilt and all of that. Please bring that into this context. 그래서 여러분들 식사하시기 전에 제가 뭐 정치적으로 옳은 것이 꼭 자비심은 아니다, 또 뭐 도덕적인 것, 뭐 비폭력 이런 거에 대해서 말씀을 드렸는데, 이러한 맥락 하에서 그걸 다시 한번 좀 상기해 보시기 바랍니다. The first compassion that we were talking about is common to many other religions. 그래서 첫 번째 자비심은 사실은 많은 다른 종교들과도 공유를 하고 있는 그런 마음입니다. Second and the third one, exclusive Buddhism. 두 번째와 세 번째는 전적으로 불교에게만, 불법에게만 있는 그런 가르침입니다. Okay, if you don't have the second and the third compassion, the Buddhists will think the first compassion is actually source of pain. 그래서 불교 수행자들에게는 만약에 2번, 3번에 해당하는 자비심이 없다면 사실은 첫 번째 자비심도 고통의 원인이 될 뿐이다라고 봅니다. Also, the first compassion have a lot of sense of righteousness. 그리고 첫 번째 자비심은 사실은 많은 부분 자기 정당성의 뉘앙스를 좀 가지고 있죠. 내포하고 있습니다. That poor pathetic being, object of compassion, me, the one who has compassion, the higher being. 그래서 저 불쌍한 존재, 나는 자비심을 가진 사람, 내가 좀 위에서 내려다보고 있다. 이게 이제 들어가 있는 거죠. By the time you reach to the third compassion, there is no object of compassion and the subject compassion. 그래서 여러분들이 세 번째 자비심에 다다를 쯤 되면 이미 자비의 대상과 자비심을 내는 주체가 사라진 상태입니다.
Oh, this has so many infinite elements. I don't know how to. Probably we should ask. We should discuss this a little bit so that you understand. And I think this, it's almost impossible for me to go through word by word, and it's also not really necessary. I think we should just discuss some of the more important points, and this is definitely one of them. 그래서 이 내용이 너무나 광대해서 지금 제가 어떻게 이렇게 풀어내야 될지를 사실 좀 막막한 부분들이 있어서 여러분들과 같이 이렇게 논의를 하면서 좀 갔으면 좋겠고, 그래서 사실은 이 경전을 뭐 단어 하나 한 줄 한 줄 이렇게 다 가르치기엔 사실상 불가능하고 그럴 필요도 없을지도 모릅니다. 그래서 가장 중요한 부분들을 저희가 이제 추려서 좀 집중을 해야 되는데, 특히나 지금 말씀드리는 이 무연대비심이 굉장히 중요하기 때문에 이 얘기를 좀 더 하겠습니다. Okay, I'll give you one example. Mahayana people always say we should have sentient beings, compassion to all sentient beings. 우리 대승불교에서는 항상 이렇게 얘기하죠. 일체 중생에게 다 자비심을 갖는다, 이렇게 얘기를 합니다. What does this all means? 이 일체, 모든이라는 게 도대체 뭘 의미하는 거죠? If you don't have the second and the third compassion, you will have a hard time understanding what this all means. 여러분들이 2번, 3번 자비심이 사실 없으면 모든이라는 말을 이해하는 게 굉장히 어렵습니다. But if you understand the third compassion, you will realize that there is no such thing as all. 근데 여러분들이 And there is no such thing as few. So the bodhisattvas never feel burdened. Oh my God, I have to have compassion. When I can't have compassion to just my own husband or a wife or a friend, how can I have compassion to all sentient beings? All sounds so burdening and so big and so infinite. Bodhisattvas don't feel that. 네, 여러분들이 3번 자비심이 있으면 모든 이라는 게 사실은 의미가 없는 겁니다. 조금이나 적다라는 개념도 없기 때문이죠. 그래서 대보살님들은 부담감이 없는 겁니다. 아니, 내가 내 남편이나 가까운 친구에게조차 이 자비심을 못 느끼는데 어떻게 일체 모든 중생에게 자비심을 가지랴라는 생각 자체가 없는 거죠. 아니, 그런 부담이 없는 겁니다. 모든과 일체 또는 일부라는 것이 이미 사라졌기 때문이죠. Okay, I will let you ask some questions. If the questions is regarding these three, would help for the further discussion. 지금 질문을 받을 건데 이 세 가지 자비와 관련된 질문이면 도움이 많이 되겠습니다. But by all means, ask me whatever. Thank you, Rinpoche. As you just mentioned, the second compassion is knowing everything is impermanent, subject to time and cause and condition. So it already means that everything is not truly exist. It means everything is just like a dream and illusion. So what's the exactly difference between the second one and the third one? 질문이 rinpoche 2번 자비 같은 경우에 무상하고 또 모든 것이 시간에 의해서 구애를 받고 인연 조건에 의해서 속박받는다라는 의미라고 말씀하셨는데, 그건 이미 모든 게 좀 환영 같고 꿈과 같고 실제하지 않는다라는 것을 내포하고 있다는 생각이 듭니다. 그렇다면 2번 자비심과 3번 자비심의 차이가 무엇인가요? We are really touching very fine point here. 굉장히 In the second one, when you think everything is impermanent, you are still asserting that there is something that is impermanent. 그래서 이거 굉장히 미묘한 부분을 다루게 되는 건데, 여러분들이 무상하다, 변화하고 있다라고 얘기를 할 때는
변화하는 주체 또는 대상이 있다라는 것을 전제로 하는 겁니다. 그런 뉘앙스가 들어가 있죠. So it's still a little bit of Cinderella. 그래서 약간은 아직도 신데렐라에 머무르고 있는 겁니다. You know, because there's still something to be impermanent. 그래서 아직까지 조금은 무상의 대상, 무상한 무엇인가가 있다라고 얘기를 하는 거기 때문이죠. On the third compassion, they don't know what is impermanent. What do you mean by impermanent? What do you mean by permanent? There is none of these distinctions at all. 근데 3번 자비심에 가면 이미 무상이 뭐냐, 영원하다는 게 뭐냐, 그런 거는 애초에 아무것도 존재하지 않는다가 되는 거죠. The second one, when we talk about cause and condition, we are still talking about the logic of cause, condition, and the effect. In the third one, no cause, no condition, no result, no eyes, no nose, no birth, no death, no old age, no enlightenment. Remember? 그래서 두 번째는 아직까지도 인연 조건에 대해서 이야기를 하고 있는 거면서 원인이 생기면 조건이 붙고 그에 의해서 결과가 일어난다라는 논리에 의한 그 가르침을 따르고 있는 건데 사실 3번에 이르면 이미 조건, 인연, 결과, 눈, 코, 입, 생로병사가 다 없다 이렇게 얘기하고 있는 거죠. Can I understand it as actually the third one is really means everything is not truly exist. Therefore, no need have the attachment, no fear, no Yes. expectation, and then no burden. Basically, the third one is the shunyata. It is. So that's why in the Mahayana Buddhism, shunyata and mahakarun, it is in the Dharani, mahakaruna, the great compassion. Okay, word compassion I really don't like, but still is exactly same. Thank you very much. 그래서 3번이 그러면 아무것도 실제로 존재하지 않기 때문에 집착이나 부담을 가질 필요가 없느냐라는 거 뜻인가요? 3번은 3번 무연대비심은 곧 공성이랑 똑같은 얘기입니다. 그래서 대승에서 마하가루나 대자대비심이라고 얘기할 때는 그 마음은 공성을 이해한 마음이랑 똑같다라고 이해하시면 됩니다. Any more? 질문 더 있나요? 관계가 있는 질문인지 잘 모르겠는데요. 그 사무량심 중에 그 자비, 희사 네 번째 평등심 있잖아요. 그것과 세 번째 거의 관계를 좀 알고 싶습니다. There are four boundless mind, compassion, loving kindness. There's this equanimity in the fourth. Yeah. The relation between equanimity Yeah. and the third, compassion. Yeah. It's very similar. It's very, very similar. But when we talk about even the four immeasurable thing, we can teach in a many different way. If you teach in the highest way, the equanimity, the fourth one, and this third one is same. 그래서 여러 면에서 매우 비슷한데 사실은 사무량심도 여러 가지 수준으로 가르칠 수가 있습니다. 근데 가장 최상의 가르침 방식으로 사무량심을 설할 때는 그 사무량심, 그러니까 평등심이죠. 평등심이 무연대비심이랑 똑같다라고 이해하시면 됩니다. Because you know, sometimes when we talk about the equanimity, we understand it's like an equal right. Everybody is equal. That's not the complete thing here. 그래서 여러분들이 이렇게 평등심이라고 얘기할 때 그 네 개 그 무량심 중에서 자비희사의 사무량심에 해당하는 평등심을 얘기할 때 많은 경우 우리는 이제 약간 머릿속에 평등하다, 모든 사람들은 평등한 권리를 갖고 있다 이런 생각으로 약간 좀 바라보는데 그거는 굉장히 좀 부분적인 내용인 뿐입니다. And by the way, please remember rabbit's shit. 네, 여러분들 그 토끼똥 기억하세요. You can tell now why it helps. 그래서 왜 이제 그 토끼똥이 도움이 되는지 조금 이해하셨을 겁니다. Because when you chant this dharani, these three
because this Dharan is quintessence. One of the quintessence is this compassion. 그래서 여러분들 이 다라니의 핵심, 그러니까 뭐 아주 그 에센스라고 얘기한다면 그거는 자비심이기 때문입니다. 여러분들이 염송을 하는 건 그 자비심을 염송하는 거죠. Okay, I will. More question? Yeah. Yeah, please. 아, 您好，我只能用汉语提问，可以吗？ Yes, somebody need to translate this one. 您好，我只能用汉语提问，可以吗？Yes, you can speak. Speak. 就是觉知，我们知道那个佛陀是有，其中有他有10个称号，其中一个称号是正等正觉。那我们的刚才上午的教授当中，仁波切也非常强调了觉醒、觉知跟觉醒是我们平时就禅修也好，还是念经，还是时时刻刻都要注意的。刚才仁波切讲的第3个。面相慈悲的第3个面相当中提到如梦如幻的那种幻象，一切都是现象。我想问一个问题，就是那觉知是否也是一种因缘和合的一种幻象？当解构被解构之后，一切都是幻象，那觉知是否也是一种幻象？因为按照平等心来说，当解构被解构了以后，一切都是平等的，那觉知是否也是一种幻象？请您就这个大陀罗尼经和文殊的教法结合起来，能不能回答一下？谢谢。Okay. Oh. Can you translate? Maybe he will translate. You just say it from there. It's okay. She said the Buddha has this awakened quality, and according to this, the saying awakening, is that awakeningness also dependent on rising? Is that once that's arising? Yeah, that is not dependent horizon. 질문이 뭐였냐면 부처님께서는 깨달음의 공덕을 갖추셨다라고 표현을 하는데 그러면 이 깨달음의 공덕이라는 것도 연하여 일어나는 속성 중에 하나냐라고 질문하셨고 린포체께서는 아니다. 그건 연하여 일어나는 속성이 아니다라고 말씀하셨습니다. That is, we call it the path of the stage of no more learning. 무학도라고 표현하죠. 더 이상 배울 게 없다. If you ask, okay, this is hypothetical. If you ask Buddha, okay, let's say somebody got enlightened, okay, let's say, and then the earlier Buddha, let's say, so, oh wow, welcome, at last you have done it. 이거는 가정을 해서 얘기하는 거지만 예를 들면 어떤 분이 깨달으셨어요. 그러면 그 이전에 깨달았던 부처님께서 와 환영해 드디어 우리 클럽에 들어왔구나 이렇게 얘기를 하시죠. But all this hypothesis is wrong. 하지만 이 모든 가정이 사실은 잘못된 겁니다. From Buddha's point of view, he or she has never ever been defiled. 그러니까 부처님의 관점에서 봤을 때는 그 깨달은 분이 애초에 처음부터 단 한 번도 더럽혀진 적이 없었다라고 봅니다. So therefore there is no awakening. 그렇기 때문에 사실 깨달을 것도 없는 거죠. For them, they have no such thing as, oh yes, when I was defiled long time ago. 부처님들에게는 그래 내가 아주 소시적에 미혹한 때가 있었지라고 하는 개념 자체가 없는 거죠. I used to read Murakami. 내가 무라카미 읽던 시절이 있었어 이런 게 없습니다. And now that I have
reached enlightenment. 자, 이제 내가 이제 드디어 깨달은 것이 You know, I will now read Murakami in one moment. 그래서 이제는 뭐 순식간에 한 찰나에 무라카미를 다 읽어버리겠어. 뭐 이런 게 아닙니다. They don't have that. 예, 그런 게 없습니다. But this is important. You need to know this. But if the Buddha has a disciple, this Buddha has a so-called disciple. 그래서 하지만 이 하지만이 굉장히 중요한데 하지만 부처님께 제자가 있으면 Then Buddha will say, yes, when I was a sentient being, I used to read Murakami. 근데 이 제자에게는 분명히 이렇게 얘기하십니다. 그래, 내가 한때 중생이었을 때 무라카미를 읽었어. Do you remember Cinderella? 신데렐라 기억나시죠? That's what's happening here. 예, 그런 가르침이 일어나고 있는 겁니다. Okay. Before we take a break, I'm going to talk about Avalokiteshvara because this is the right time now. 그래서 쉬기 전에 관세음 보살님에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 이게 적절한 타이밍인 것 같아요. Okay, so who is this Avalokiteshvara? 관세음 보살은 도대체 누굽니까? I know, you know, 11 faces, 1,000 arms, 1,000 eyes, all that. And then, I don't know, but there is Kuan Yin in Korea, is there? Yes. Kuan Yin? You have? Yes, of course. Really? Yes. Oh, okay. So sometimes she's a she. Yes. 네, 물론 저도 뭐 관세음 보살님 뭐 11면 얼굴 11면을 가지고 계시고 뭐 팔이 1000개시고 눈도 1000개시고 뭐 때로는 여성분이시고 이런 거 저도 뭐 압니다. So there's this figure called Avalokiteshvara. 예, 우리가 이제 하나의 형상으로서 관세음 보살님을 뵙는 부분이 있죠. Like 1,000 arms. 1000개의 팔을 가졌다 이런 거. Now, who's your Korea's greatest fashion designer? 한국 최고의 패션 디자이너 누구죠? Andre Kim. Really? He passed away. But, We should ask him to design a shirt for 1,000 arms. 그분한테 8,000개짜리 그 저희 뭐야 티셔츠 하나 디자인해 달라고 하면 좋을 것 같아요. Okay, what I'm trying to get you is this. People like you and I, we can only think in terms of language to begin language. 제가 말씀드리려고 하는 거는 저와 여러분들과 같은 존재들은 생각을 언어라는 개념을 통해서밖에 할 수 없다는 겁니다. Even though our language is so limited, 우리의 언어라는 것이 너무 제한적일 수밖에 없음에도 불구하고 선택의 여지가 없죠. limited and almost all our language is vague. 제한적이기도 하지만 사실은 언어라는 것이 굉장히 모호합니다. But we get by. 근데 어쨌든 뭐 지내는 데는 지장은 없죠. Most of the time we get by because we have unsuccessful misunderstandings. 대부분 우리가 그냥 그 무난하게 지내는 것은 실패한 그릇된 의사소통이 이어지고 있기 때문입니다. Then we feel we are understanding each other because we are just having unsuccessful misunderstandings. 그러면서 우리는 소통을 잘하고 있다고 착각하면서 잘 지내는 겁니다. 사실은 전혀 소통이 안 되는 오해들로 이렇게 점철되고 있는 거죠. Anyway, very limited. Our language is very limited, but we get by. 우리의 언어는 굉장히 제한적입니다. 하지만 어쨌든 뭐 진행된 지장이 없죠. Nothing surprising. You know, cats have 2 vowels, they get by. 이게 사실 엄청나게 놀라운 일은 아닙니다. 고양이 같은 경우에는 모음이 2개밖에 없는데도 의사소통 전혀 지장 없죠. They can talk
call, as much as they want, within themselves they communicate. 자기네들끼리는 얼마든지 의사소통하고 삽니다. Okay, the first thing we have is language. We depend on language. 첫 번째가 우리는 언어에 의해서 속박받는 존재라는 겁니다. Then we also depend on symbols. 또한 우리는 상징에 의해서 영향을 받죠. For instance, the moment we have to talk about Donald Trump, a peach color hair comes in our head. 그러니까 우리가 도널드 트럼프에 대해서 얘기를 할 때 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 거는 그 복숭아 색깔 머리 스타일을 가진 사람을 떠올려야 이야기가 진행이 됩니다. We rely on symbols. 우리는 상징들에 의존하고 살아요. And then much more we rely on other things like, two hands is acceptable, 1,000 arms. I don't think we will invite Avalokiteshvara with 1,000 arms for your girlfriend who is not a Buddhist, her birthday. You will not invite him. 그래서 뭐 많은 것들에 이렇게 의존해 살죠. 사실 우리는 두 손에 의존하는 것도 있습니다. 두 손은 괜찮은데 아마 여러분들 여자친구 생일 파티에 팔을 1,000개를 가진 관세음 보살님 초대 안 하실 것 같거든요. You understand? So, but anyway, we rely on symbols. 어쨌든 우리는 이제 상징에 의존하기도 합니다. So throughout, there is a symbol of Avalokiteshvara. Many different symbols. As I said, one yin, woman. In India, usually Avalokiteshvara is man. 이렇게 관세음 보살님도 많은 상징에 의해서 표현이 되고 있습니다. 그래서 뭐 이 극동에서는 관음 보살님이 여성격으로 표현도 되고요. 인도에서는 주로 이제 남성 종격으로 많이 표현이 됩니다. Yeah. But what is really Avalokiteshvara? 하지만 진짜 관세음 보살님의 진면목은 뭘까요? It is this three compassion. 사실은 이 세 가지 자비가 곧 관세음 보살님입니다. This is a big statement. You should underline this. 여러분들 이거는 굉장히 커다란 그 천명이에요. 이렇게 밑줄 그어 놓으셔야 됩니다. What it means is actually you can experience a part of this Avalokiteshvara even now. 이 얘기는 뭐냐면 지금 이 순간에도 부분적으로라도 여러분들이 관세음 보살님을 직접 체험할 수 있다라는 겁니다. If you walk out of this room and if you see somebody who is really suffering, if you feel sympathy, there's an Avalokiteshvara experience there. 그래서 여러분들이 이 법당을 걸어 나가시는 순간에 굉장히 고통받는 중생을 봐서 마음이 아프다라는 그런 동정심이 일어나더라도 여러분들은 관세음 보살님을 경험하고 계시는 겁니다. Okay, but okay, so because this three is such an important supreme wisdom and method, we need to cultivate this. 그래서 이 세 가지 자비심의 마음이라는 것이 정말 최고의 지혜이자 곧 방편이기 때문에 이거를 개발하려고 우리는 노력해야 됩니다. We need, because there's so much, by cultivating this compassion, you are protected from all kinds of ailment. 여러분들이 이 자비를 개발함으로써 여러 가지 어려움과 장애로부터 보호를 받는 겁니다. You become the wish fulfilling jewel. 여러분들이 여의주가 되는 거예요. You become the savior of all sentient beings. 여러분들이 일체 중생들의 구세주가 되는 겁니다. Okay, so how do we now cultivate this? 이것을 어떻게 개발을 할까요? If you have a superior faculties, all you do is cultivate directly this three compassion. 여러분들이 아주 상근기라면 이 세 가지 자비심을 그냥 직접적으로 바로 개발할 수 있습니다. If you are not that
superior in your faculties, then you rely on dharanis, visualizations, forms, symbols, so on and so forth. 근데 이렇게 최상근기가 아니면 여러분들은 다란이에 의지하거나 또는 관상 행법을 행하거나 또는 뭐 상징들을 쓴다거나 이런 방법들을 행하는 것이죠. Okay, so I just want to link the dharani and everything what we have been talking. 그래서 지금까지 우리가 이야기하고 논의하고 있었던 내용과 다란이 간의 어떤 연결고리를 만들어 놓으려고 하는 겁니다. Okay, we will take 15 minutes break and we will talk a little bit more about this three compassion again. 그래서 한 15분 그 휴식하고 나서 이 세 가지 자비심에 대해서 조금 더 Also, I will let you 이야기하겠습니다. ask some questions if you have. 네, 그리고 또 질문 있으시면 질문 시간도 갖도록 하겠습니다. On behalf of Madam Lu from China, she would like to know if she make aspiration to go to the Pure Land, and after that, and she come back to the samsaric world. Does that count as Mahakaruna? 제가 옆에 계신 중국에서 오신 다른 여사님을 대신해서 질문을 드리는 건데, 극락정토의 나기를 발원하고 나서 극락정토에 태어난 후에 다시 윤회계로 돌아온다면 그것이 대자 대비심에 해당합니까? Absolutely, it is count as. 예, 그렇습니다. It's like this. If you trust a person because of a very good reason, 네, 여러분들이 어떤 굉장히 그럴싸하고 좋은 이유로 누군가를 믿고 그래서 그 믿음으로 인해서 행한 결과가 크게 잘못되지 않는다고 한다면, but if you trust somebody without any reason, no rational, but because you are fortunate, this person whom you are blindly trusting is really, really good, that's also good. 하지만 여러분들이 전혀 이유도 없이 아무런 그런 논리적인 그런 배경 없이 누군가를 맹목적으로 믿는다고 했을 때 그분이 운이 좋게도 굉장히 좋은 사람이라서 여러분들에게 도움을 줬다면 그것도 뭐 전혀 나쁜 게 아닙니다. This is found in the Mahayana teachings. Like if you give a beggar, someone who really have nothing to eat, but you give. But next to this beggar, there's a Buddha or a Bodhisattva who has plenty to eat, but you still decided to give the Bodhisattva better, because this Bodhisattva can do a lot of things, and you have a lot of merit. 그래서 대승에서는 예를 들면 먹을 것이 아무것도 없는 거지가 있어서 그에게 적선을 하는 보시행을 행하는 것이나 그 옆에 예를 들어서 음식도 많고 굉장히 부자인 보살이 있는데 그 보살에게 보시하는 것도 자량이 많아서 그런 보시를 할 수 있는 기회가 생기는 것도 좋은 것이다, 이렇게 보고 있습니다. 같은 것이다라고 생각을 합니다. Is Pure Land school practice in Korea? 한국에 정토 신앙이 있나요? Not much, is it? Okay. It's very important. 정토종 굉장히 중요한 법맥입니다. Pure Land school is very important. 예, 정토종 법맥 굉장히 중요한 법맥이에요. Like myself, I brought up as I was brought up or trained as a logician. 예, 저는 이렇게 논리가
로서 사실은 이렇게 훈련되고 키워진 사람입니다. It has its good side, but it can only take you so far. 물론 그 논리적인 부분에도 좋은 점이 분명히 있는 건 사실이지만 일정 수준 정도까지밖에 갈 수 없습니다. 논리로는. So, because this is related, I want to say this. 저희 이 논의를 하고 있는 주제와 연관이 있어서 제가 좀 말씀을 더 드리고자 합니다. Many of us are not diligent. 사실 저희 많은 불자들은 그렇게 부지런하지 않습니다. Time to time, maybe once in a blue moon you might want to read a sutra or meditate for an hour. That's about it. 어쩌다가 한번 그냥 경전 읽어볼까나 이런 생각이 들기도 하고 또 뭐 1시간 정도 좌선을 해볼까 하는 생각이 드는 정도죠. And many of us, we are not that what do you call it? We like to misbehave. 우리들 많은 수가 상당수가 사실은 좀 그릇된 행동하는 거를 좋아하죠. Do you have mahjong? Something like that. What do you have? We call it go stop. Yeah. Well, it's gambling. Many of we are addicted to that kind of thing. 예, 한국에 마작 있습니까? 마작. 제가 이제 고스톱 말씀드렸거든요. 그래서 뭐 어쨌든 많은 사람들이 도박에도 이렇게 중독되죠. And then many of us want to eat crabs. 그리고 불량식품 먹기 좋아하고요. Or chicken legs. 닭다리 먹기를 좋아하고. I don't know. Many of us wants to drink alcohol, whatever. 술 마시는 것도 좋아하고요. And I will tell you something. There's not a single word in the sutra where Buddha said, those who do this are outcasted. None. 네, 부처님 경전에 보면 이 어떤 그 앞서 말씀드렸던 그런 행동들 하더라도 이 사람들은 축출돼야 된다, 추방돼야 된다라고 말씀하신 구절은 단 한 구절도 없습니다. If you have a trust to the Buddha, Dharma, and the Sangha, like Amitabha, 그러니까 여러분들이 불법승, 예를 들면 아미타 부처님에게와 같은 그런 존재들에게 신심이 절대적으로 있다면, you may never ever meditate. You may never go to temple. You may never read this Dharani. But one way or another, end of samsara is guaranteed. End of samsara is guaranteed. It may not necessarily happen right away, but it's guaranteed. 그래서 여러분들이 뭐 사원을 가지 않아도 또는 다라니 이런 거 염송하지 않아도 경전을 보지 않아도 그런 신심만 있다면 사실은 어떤 방식으로든 윤회계로부터 벗어나는 것은 보장이 된 겁니다. 금방 즉시가 아닐 뿐이지 반드시 윤회계를 벗어나는 건 보장된 겁니다. You have to know this. 예, 여러분들이 그걸 꼭 아셔야 돼요. I think so many times Buddhists tend to think, oh, to be a Buddhist you need to renounce everything, go to the cave, shave your hair. Absolutely wrong. 많은 경우에 이제 불법 수행자가 된다라고 얘기를 하면 세상 모든 걸 다 등지고 버리고 산속에 들어가 동굴에 가가지고 머리 싹 미는 거를 많이 생각하는 경우가 있습니다. Avalokiteshvara never shaved his hair. 근데 관세음보살님께서는 머리 미신 적 없으시잖아요. Never went to the cave. 네, 동굴에서 사시지도 않았습니다. He owns palace. You only own maybe a flat. That's about it. He owns a palace. 여러분들은 단층짜리 집 하나 정도 소유하고 있을지 모르겠는데 관세음보살님은 궁전을 갖고 있거든요. I like to really stress this. 네, 이거 정말 제가 강조하고 싶습니다. Any more question? 질문 더 있습니까? 예, 대비주 기도를 꾸준히 해온 사람인데요.
내 마음 속에 관세음 보살이 어떤 허공에서 나툰 혹은 공성의 존재인 관세음 보살을 부르고 찬탄하고 이렇게 귀의한다는 느낌, 감은 있는데요. 그리고 이제 기도 후에 정화되고 어떤 환희심 같은 건 나요. 하지만 그 속에서 제가 느낀 거는 신심이란 열쇠가 찾아지지가 않더라고요. 대략적인 감이 있었을 뿐인데 이 신심이란 열쇠를 어떻게 찾을 수 있는 건지 여쭙습니다. I've been practicing reciting this great Dharani for quite some time, and I do get a sense of taking refuge or calling to the Avalokiteshvara who is residing in my mind or is manifesting from the emptiness. And I do feel a certain kind of joy or a sense of being purified, but I can't find that key you called faith or devotion. So could you kind of suggest a way to find this key? I'll give you the key. 열쇠를 드리겠다고 하셨습니다. You should keep on thinking you don't have that. 그 신심이란 열쇠가 없다라는 그 마음을 계속 가지십시오. That's your key. 그게 바로 열쇠입니다. I'm serious. 제가 농담하는 거 아니에요. You should never be satisfied with what you have, your spiritual mind. 어떤 경우에도 여러분들이 갖고 있는 그런 영적인 마음에 만족하지 마십시오. With the food, maybe you should really, be moderate. 뭐 음식 같은 경우 don't eat too much. 음식 같은 경우에는 조금 자제해도 좋고 너무 과식하지 않는 게 좋으시겠죠. With things like shopping, probably moderation is good because there's no space to put things, 쇼핑 같은 경우는 너무 과다하게 하면 어차피 물건 놓을 공간도 없으니까 조금 자제하면서 하는 게 좋겠죠. But one should never think that I have enough devotion. 하지만 절대 여러분들이 이 정도면 나는 신심이 있어라는 것에 만족해서는 안 됩니다. The other key is whatever you do, doing it for the benefit of all sentient beings. I think even if it is a fake, contrived, and just mouthing words, it really helps. 그리고 또 다른 열쇠가 하나 있다면 아무리 여러분들이 하는 게 가짜 같고 조작된 것 같고 그냥 입으로만 그냥 웅얼웅얼 하는 것 같더라도 절대 수행을 멈추지 마시라는 겁니다. Okay, let's going back to the three compassion. Answering to your question. 그 질문과 관련해서 이제 세 가지 자비심의 주제로 돌아가겠습니다. For most of us, this third compassion is on. Intellectually, yes, we can discuss a little bit. We can, I see, like little bit of intellectual understanding. But really realizing this is difficult. 이 세 번째 자비심을 우리 같은 경우에는 사실 뭐 지적으로 조금 이렇게 논의를 해볼 수는 있지만 사실 정말 이거를 깨닫고 실현한다라는 것은 굉장히 어렵습니다. So there is what do you call it? We call it tap, upaya, skill. You need a skill. 여러분들은 방편이 필요합니다. If you have the skill, then you get things done easily, safer, and economically, so to speak. 여러분들이 방편이 있으면 좀 더 쉽게, 안전하게, 경제적으로 뭔가를 성취할 수 있는 거죠. And the skill to materialize, to really realize the third compassion is, skill to realize the third compassion, even by ordinary beings like us, is
already training our mind that we do these great things for the benefit of all sentient beings. You see, this word all sentient beings is that this kind of concept leads you to the non-duality. 여러분들이 그 3번 자비를 실현하는 방편을 통해서 수행을 하신다고 하면, 예를 들면 우리가 이미 우리 같은 보통 존재들도 일체 중생들 모두를 위해서 한다라고 발언하고 수행을 하다 보면, 이 일체 중생 모두라는 거에 근접해 가다 보면 비이원적인 상태로 이것이 곧 인도를 하게 됩니다, 여러분들을. Because usually our compassion is only focused to those who are destitute, those who are sort of more lower than us, or how should I put it, those who are in a bad situation. So there's already a judgment, distinctions. 우리가 이제 보통 우리 같은 경우에는 이제 자비심을 느낄 때 보통은 결핍돼 있는 사람들이나 이렇게 약간 나보다 아래에 있다라고 여기는 사람들이나 안 좋은 상황에 있는 사람들에게 느끼는 경우가 많은데, 그건 이미 사실은 판단이 들어가 있는 거죠. 이렇게 구분을 짓고 있는 겁니다. You know, it's understandable if you speak about compassion to all those kids who are dying of hunger in Africa. 그러니까 예를 들면 아프리카 지역에서 이제 기아에 허덕이고 있는 아이들에 대해서 자비심을 느낀다라고 얘기하면 이해가 잘 되죠, 저희가. But most of us will not really understand if someone says you should have compassion to Bill Gates. 하지만 여러분들이 예를 들면 빌 게이츠에 대해서 자비심을 가져야 된다라고 하면 약간 의아해할 수도 있습니다. There's this sense, oh, he doesn't need my compassion. He's quite well off. 그분은 뭐 잘 지내고 있으니까 내 자비심 없어도 돼, 이렇게 생각하게 되죠. So that kind of distinctions increases dualism. 그런 구분짓기가 결국은 이제 이원성을 점점 강화하는 겁니다. The duality is the obstacle to the third compassion. 이원성이라는 것이 세 번째 자비의 큰 장애물 중에 하나죠. So all sentient beings, every one of them. 모두, 일체 모든 중생들. It's a mind training, by the way. 이거는 사실은 수심, 그러니까 마음을 닦는 훈련 중에 하나인 겁니다. And of course, initially it's very contrived, fake. 물론 이제 처음에는 다 이렇게 굉장히 가식적이고 조작된 것처럼 느껴질 수 있습니다. That's how you learn everything. 근데 사실은 뭐 여러분들이 뭔가를 배운다는 건 항상 그렇게 시작하는 거지 않습니까? That's how you learn your language. When you were a baby, you've been mimicking your mother's whatever they are saying. 사실 여러분들이 언어를 처음에 그렇게 배워오신 거잖아요. 어렸을 때 어머니께서 하시는 그 말씀이 뭔지도 모르면서 그냥 이렇게 웅얼웅얼 따라하면서 배웠지 않습니까? So slowly, then the equanimity grows. 근데 계속 여러분들이 이런 일체 중생들을 다 포섭하는 마음을 가지다 보면 조금씩 그 평등심이라는 게 개발이 되는 겁니다. And then the third compassion is materialized. 그러다 보면 이제 3번 자비심이 구체화되기 시작하는 거죠. Okay, just to remind you, this Bodhi Brahma asked, because he was so impressed with the Dharani, he asked the question, what is the quintessence of this Dharani? 그래서 대범천 왕께서 이 다라니를 듣고 너무나 환희심이 나와서 질문을 드렸죠. 이 다라니의 핵심 중에 핵심이 무엇입니까? 라고 질문을 드렸던 겁니다. And Avalokiteshvara had 9 elements of the quintessence of this Dharani. 그리고 관세음보살님께서는 그에 대해서 9가지 핵심적인 요소들이 있다라고 대답을 주셨습니다. And we have only covered the first one. I mean, not even covered, but sort of we are still discussing about the first one. 그리고 우리는 아직까지도 첫 번째 요소를 지금 계속 논의를 하고 있는 겁니다.
The third compassion is a compassion beyond subject and object. 3번 자비는 인식 주체와 인식 대상을 초월한 그런 자비심입니다. Of course. Right now, this is only on the intellectual level we can understand, probably. 근데 아마도 우리 수준에서는 아마 지적인 수준에서 조금 이해할 수 있는 정도일 겁니다. So, if you were to ask me, how does it function? Non-subjective and objective compassion. How does it function? 근데 인식 주체와 인식 대상이 없는 자비라는 게 도대체 어떤 형식으로 기능을 하는 거일까요? Effortlessly. 전혀 애씀 없이. There's no doing. There's no action. 그러니까 행위라는 것 자체가 없습니다. I think Chinese. I don't know whether Korea has this. I think the Chinese have. I forgot the word to pronounce properly. The Chinese, like the philosophy of Taoism, for instance, they have this action of no action, right? wu wei. Yeah. 그래서 뭐 한국은 제가 정확히는 모르겠습니다만. Is there such something like that? We do have Taoism, and Okay. people are quite familiar with Lao Tzu. Okay. 한국은 잘 모르겠지만 어쨌든 중국에는 이제 도교의 가르침을 보면 그 무의라는 것이 있는데 그런 개념이 있습니다. 저희 한국에도 있나요? 있죠? 네. So this action, no action, action of no action. That is something that you can practice now. It's not something that you have to wait until you become better so that you can practice. 그래서 이 행함이 없는 무의라는 것은 여러분들이 나중에 조금 더 발전하면 해야지 하는 게 아니라 지금 시작할 수 있는 어떤 겁니다. I'm sure you still have the habit of thinking, oh, compassion must involve some kind of a sadness, some kind of a tear, some kind of a feeling sorry for somebody. You are understanding compassion in a very kindergarten level. 그래서 여러분들이 자비라고 하면 어떤 슬픔 또는 뭐 감정적인 측면, 애달고 이런 마음이 있어야만 한다라고 생각을 하시고 있다면 그거는 아주 유치원 수준의 자비심에 대해서 머물러 있는 겁니다. Forget the third compassion. Even on the second compassion, this kind of compassionate being who has the second and the third, they don't feel sorry. 그래서 여러분들 3번은 말할 것도 없고 2번 자비심을 갖고 있는 사람들조차도 미안하다라는 그런 생각을 잘 안 합니다. Feeling sorry is very limited. Feeling sorry for somebody, feeling somebody is very limited. 그러니까 미안하다라는 표현이 잘못된 거고요. 여기서는 이제 불쌍하게 여기는, 그러니까 2번 가진 그런 그 2번 자비심이 있는 사람 같은 경우에는 불쌍하다라는 생각조차 거의 하지 않습니다. 예. But of course, you and I, that's the best we could do. Feeling sorry for somebody is the best thing we could do. That's already good, and we should not lose that. But there's something you can do more, especially on the third. What do you do? Do nothing. 우리 수준에서는 물론 그것도 중요합니다. 남을 불쌍히 여기고 이렇게 하는 것도 중요하고 절대 그거를 버리거나 하지는 않아야 되겠지만 이 세 번째 자비심에 가면 The third one is like doing nothing. 여러분들 꼭 그 불쌍히 여기는 것 말고도 3번의 그 자비심을 할 수 있습니다. 아무것도 하지 않는 거 할 수 있거든요. Let me expand this a little bit. 예, 좀 부연을 좀 해보겠습니다. Okay.
It's a little bit okay. Going back to what is it that the Buddhists want or aim? 자, 3번 자비에 대해서 좀 부연을 할 건데 불교 불법의 가르침의 목적이 뭐죠? 그걸로 다시 한번 잠깐 돌아가 봅시다. Awakened state. 그 깨어 있는 상태에 이르는 거죠. Right? Why? How come we are not awakened? Because we have delusion. 근데 왜 저희가 깨달음에 이르지 못하나요? 그거는 전도망상이 있기 때문입니다. How come we have delusion? 근데 왜 저희가 이제 미혹이 있는 걸까요? Because delusions are like a phone, and the battery you need to charge. We are constantly charging our delusion. 근데 왜 이 미혹이 사라지지 않냐면 마치 핸드폰에 여러분들 충전기를 꼽듯이 우리가 스스로 갖고 있는 전도망상에 계속 충전을 해주기 때문에 이게 사라지지 않는 겁니다. How do we charge? 우리가 어떻게 해서 이거 충전을 시켜주고 있나요? Constantly getting distracted. 끊임없이 마음이 산란해지는 것입니다. That's how we charge. 우리가 그렇게 해서 망상에게 충전을 시켜주는 겁니다. What do I mean by constantly getting distracted? 끊임없이 산란해진다라는 게 무슨 의미냐? Constantly doing something. 계속해서 뭔가를 하려 한다라는 거죠. So it's a bit like this. Our distractions gets charged every time you poke. It doesn't matter whether you poke it positively or negatively. It gets charged. 그래서 여러분들이 망상이라는 것, 산란심이라는 것이 여러분들이 이렇게 뭔가를 이렇게 콕콕 찌를 때 마음속으로 그게 좋은 거든 나쁜 거든 찌를 때 그 망상에 계속 산란심에다가 충전을 시켜주는 겁니다. So we need to learn to not poke. 그래서 우리는 이 콕콕 찌르는 마음을 내지 않는 방법을 배워야 됩니다. Leave it alone. 그냥 두는 거예요. Don't do good things. Don't do bad things. Leave it alone. 좋은 일을 하려고 하지도 말고 나쁜 행위를 하지도 말고 그냥 내버려 두시는 겁니다. Battery will slowly recedes. 그러면 배터리가 조금씩 이렇게 꺼져 가게 되죠. Your delusion will become weaker and weaker. 여러분들의 망상도 점점 약해지고 할 겁니다. I mean, in the Buddhist practices, we do have so many methods of not doing anything. 불교 수행 행법 중에는 행함이 없는 것 그런 행법은 굉장히 많습니다. Like sitting, meditation, sitting, meditation posture. 여러분들 가부좌하고 좌선하는 것도 대표적인 거고요. So as you sit and do nothing, you poke less. 그래서 여러분들 앉아서 가만히 있으면 이게 콕콕 찌르는 마음을 덜 내고 있는 거예요. I'm telling you this because we need to know that the state of Avalokiteshvara is achievable now, here, year 2017, now. It's not like mysterious, mythological, out of reach. 그래서 관세음보살님의 경지라는 것이 여러분들이 지금 여기 2017년 이곳에서 여러분들이 성취할 수 있는 거라는 겁니다. 이게 마치 무슨 되게 신비적인 거라서 먼 미래에 꼭 성취하는 게 아니라는 거죠. I'm going to go through the other aspects tomorrow, but just briefly. 그래서 나머지 요소들에 대해서는 내일 이어서 하겠지만 좀 오늘 간략하게 한번 살펴보겠습니다. Avalokiteshvara also said that as you read this Dharani, so many protection will come from all directions. 그래서
이 다란이를 염송을 하면 여러 방향에서 보호가 일어날 것이다라고 말씀하셨습니다. If you are reading this Dharani, the Bodhisattva of the moonlight will always shine upon you. Bodhisattva of the sunlight will always shine upon you. I, Avalokiteshvara, with my 1,000 eyes will gaze upon you, so on and so forth. 그래서 여러분들이 다란이를 독송을 하면 일광보살, 월광보살 등이 우리를 보호해 주실 것이고 물론 나 관세음보살도 1000개의 눈으로 여러분들을 보고 1000개의 손으로 보호해 줄 것이다 라고 말씀을 하십니다. All kinds of ailment and obstacles can be purified. 그리고 굉장히 수많은 어떤 장애나 병고나 이런 것으로부터 벗어날 수가 있다라고 말씀하십니다. So there's a long list of the benefit of this Dharani. 그래서 이 다란이 염송의 어떤 이익이 길게 이어집니다. There's also a list of the title or the name for this Dharani. 이 다란이의 또 다른 이름이 여러 개가 이렇게 쭉 이어집니다. Which is told to Ananda by the Buddha himself. 그때 그 다란이의 다른 이름들은 부처님께서 아난존자에게 직접 이렇게 말씀을 해주고 계십니다. And then again and again, Buddha himself confirms that this Dharani has not a single word that is deceiving. 그래서 부처님께서는 다시 한번 재차 강조하시면서 이 그 대다란이는 단 한 구절조차 또는 한 음절조차도 기만적인 곳이 없다라는 것을 다시 한번 확언해 주십니다. And therefore, the practitioner of this Dharani must practice this in all different ways. 그래서 이 대비주를 수행하는 모든 수행자들은 여러 가지 방법으로 이 대비주를 수행해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. For instance, as I just spoke earlier a few moments ago, just being in the present moment, just not getting distracted. Even though you are not chanting, you are not reciting Dharani, that is the quintessence of the practicing Dharani. 좀 전에 말씀드린 것처럼 그런 다란이의 수행법 중에 현재 이 자리에서 산란심을 일으키지 않고 마음을 두는 것이 다란이를 염송하고 있진 않지만 이 다란이의 핵심을 수행을 하고 있는 겁니다, 여러분들은. If those who are not satisfied or those who doesn't have the capacity to practice that way, then there's a list of all these rituals. 그래서 여러분들이 이 좀 전에 설명드린 이런 방식으로 만족하지 않고 아니면 좀 근기가 안 돼서 좀 다른 방식으로 이 다란이 대비주를 수행하고 싶다고 하면 그것을 할 수 있는 수많은 방식들이 쭉 이어집니다. Rituals are very important. 의식이라는 것은 굉장히 중요한 겁니다. You know, we are losing the significance of the ritual as the time goes by. 시대가 지나면서 어떤 의식 행위라는 것이 상당히 그 중요성이 퇴색하고 있거든요. I have a lot of things to say about this, but I think you know, probably we don't have enough time. But you know, for instance, like in Japan, they have all these rituals like tea ceremony. 그러니까 이 의식 행위라는 거에 대해서 좀 더 말씀을 드리고는 싶지만 아마 이번에는 시간이 모자라서 많이 할 수는 없을 것 같은데 예를 들면 일본의 다도 같은 문화도 있죠. Like a flower arrangement. 이게 꽃꽂이 수행이라든지. And then the whole philosophy of I don't know what you call it here in Korea. In Japan they call it wabi-sabi. 그러니까 일본에서는 와비사비라고 하는 용어로 지칭하는 것이 있습니다. 한국에는 비슷한 용어가 있는지 모르겠어요. Is there such a word?
Wabi-sabi? I don't know what wabi-sabi is. Actually, I also don't know much, but I have a little sense about wabi-sabi that I've been talking with some of the Zen masters. 저도 이제 와비사비가 무슨 뜻인지 모른다고 말씀드렸더니 뭐 저도 자세히는 모르지만 그쪽에 이제 선사분들하고 말씀을 나누면서 조금 대략적으로는 뭐 어떤 개념이다라는 정도는 이해를 하고 있습니다. But you can tell that the wabi-sabi actually comes from the Buddhist wisdom. 사실은 와비사비라는 그 일본의 문화가 중국의 그러니까 불교의 지혜로부터 나온 것이라는 걸 알 수가 있습니다. Now, okay, so basically the wabi-sabi is something like seeing beauty in the imperfection. 그러니까 와비사비라는 게 사실은 불완전한 것의 미학을 보는 그런 눈이라고 보시면 됩니다. Or seeing beauty in something temporary. 그러니까 일시적인 거에 대한 일시적인 현상의 어떤 아름다움 이런 거를 보는 눈. Like the sakura flowers are beautiful because it's temporary. It lasts only about a week. 예를 들면 벚꽃 같은 경우는 한 일주일 정도밖에 안 가는 일시적인 현상이기 때문에 아름다운 거죠. If it is throughout the year, then nobody's going to go there and take photographs. 이게 1년 내내 핀다면 사람들이 사실 뭐 사진 찍을 생각도 별로 안 하겠죠. So appreciating also there's a lot of imperfection becomes an art now. 이게 뭔가 불완전한 뭔가의 작품이 지금은 예술 작품으로 이렇게 나타나고 있죠. All this have come from the Buddhist wisdom, but now it's all overshadowed by people like Issey Miyake, all as a fashion trend, completely losing the Buddhist wisdom in it. And worse is they never give credit to the Buddha's teachings. 사실 이런 모든 것들이 불교의 지혜로부터 나온 것인데 점점 그 퇴색되고 그냥 마치 무슨 패션 트렌드인 것처럼 이렇게 묘사가 되는데 더 나쁜 거는 그런 거를 이용해 먹는 사람들이 불교로부터 이것이 온 것이다라는 그 말하자면 그 원류에 대해서 이렇게 충분히 이렇게 가치 있다라는 것을 공유하지 않는다라는 거죠. Yes, so the rituals are important. 그래서 어떤 의식 행위를 한다라는 건 굉장히 중요한 겁니다. And those who wish to please, by all means do it. 그래서 어떤 의식 행위를 통해서 여러분들이 그런 산란심을 이기는 수행을 하고 싶다면 얼마든지 이렇게 열심히 하시면 좋을 것 같습니다. Go to a peak of a mountain. 예를 들면 뭐 산 정상에 올라가 보십시오. Get up 4 in the morning. 4시에 일어난다든가. Take a shower. 아침에 샤워를 하고. And put on with this beautiful Korean, I don't know, dress, men and women, so beautiful outfit. 그리고 이제 아주 이쁜 그 옷 같은 거 차려 입고요. And listen to the silence of the mountain. 그리고 이제 산의 그런 고요함을 듣는 거죠. And if there is, you can beat these big Korean drums. 그리고 만약에 maybe 1 or 2 times. 가진 게 있으면 큰 북 하나 가지고 올라가셔서 한번 쳐보시고요. And then think that I want to see the bodhisattvas. 그러고는 생각하시는 겁니다. 불보살님들 친견하고 싶다, 직접. And have some frankincense. 그리고 이제 여러분들 향 좀 몇 개 가지고 올라가서 make a small fire. 조금 불 피워가지고 chant this dharani 21 times. 그러고는 이 대비주 21번을 염송합니다. Put blow it on the frankincense. 그러고는 그 향에다가 바람을 훅 불고요. 입김을. All very ritualistically, beautifully, aesthetically. 굉장히 이게 미학적으로 종교 의식처럼 이렇게 한번 해보세요. 이렇게. And burn it. 그러고서는 향을 태우십니다. And as the smoke rise. 그러면 이게 향기가 쫙 향의 연기가 피어오를 때. Look at the clouds, look at the mountains, look at the dawn. By now, maybe the sun is about to rise because the ritual is quite long, 21 times of dharani. 그러니까 그때 이제 피어오른 연기와 함께 구름 그리고 이제 산 그다음에 그때쯤이면 해가 떠오르고 있겠죠. 왜냐하면 데뷔주 21번 하는 거 굉장히 길지 않습니까? 그러니까 오랫동안 이제 여러분 이제 종교 의식을 했으니까.
and have conviction that this is the manifestation of the bodhisattvas. 그리고는 이 모든 것이 불보살님들의 현현이다라고 생각을 해보십시오. Wrap it up, your ritual. 그리고는 여러분들 의식 다 하신 거 이렇게 챙기셔가지고 dedicate the merit to all sentient beings. 일체 중생에게 그 공덕 회양하시고요. Go back to the city and never even mention one word what you have done. 그리고는 도시 생활을 돌아가서 여러분들이 그동안 뭘 했었는지 일체 한마디도 언급하지 않으시는 겁니다. Don't leave even a single trace what you have done because it has some beauty in it. Not talking about it is so beautiful too. 여러분들이 뭘 했는지조차 흔적조차 남기지 마시고 여러분들이 이게 침묵을 지키는 것에 어떤 특별한 그런 아름다움이 있지 않습니까? 맨날 뭔가에 대해서 이렇게 자랑하고 다니는 게 아니고. And of course, from the Dow Jones and the Wall Street's point of view, you have totally wasted precious 4 hours. 물론 다운존스의 어떤 그 주가 지수의 입장에서 보면 여러분들 4시간 그냥 날려버리시는 겁니다. You should be, looking at the market and buy the market, this share, sell this share. You should be, right? 여러분들 그 시간에 주식 시장 보면서 이렇게 주식 거래 사고 팔고 막 했으면 돈 벌었을 거지 않습니까? But we are assuming that you are a being who has a different definition of what is being useful. 근데 여러분들은 그 대신 유용하다라는 거에 대한 또 다른 정의를 갖고 있는 다른 존재로 살게 되는 거죠. And this is just one ritual that I just extracted from here. 이 경전에서 저는 방금 말씀드린 그런 의식 행위가 이 경전에 나온 수많은 그런 의식 행위 중에 하나만 제가 잠깐 소개를 해드린 거거든요. And this morning I've already told you the ritual of how to tame the zombies. 그리고 이미 오전에 제가 좀비들을 어떻게 길들일 것인가에 대한 부분은 제가 설명을 드렸었습니다. There's a lot of zombies in Gangnam. 강남에 좀비들 많더라고요. Some of those zombies even have plastic surgery. 어떤 좀비들은 성형 수술까지 했더라고요. Okay, I'm just joking. So we will end here tonight. 오늘은 그냥 농담이었는데 오늘은 여기까지 본문 진행하겠습니다. Yeah.